structured and the benefits of the BCM. So now it is time for us to go into the practical section of this training. তো আমি আশা করছি আপনারা এতক্ষণ যে প্র্যাকটিক্যাল যে ট্রেনিংটা করেছেন যে বিষয়টা জেনেছেন আমাদের মিস সিলভার থেকে, আমি আশা করছি আপনারা মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন এবং এখন আমরা এটা একদম প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে আমরা এখন দেখাতে যাচ্ছি যে কিভাবে এটা ইউজ করতে হয়। All right, so I think we should give Miss Sylvia a round of applause. All right. তো মিস সিলভার জন্য আমরা সবাই তালি দিব। Yeah, so now we are going to be inviting our next guest speaker who will be taking us through the practical section. So are you ready? Because I am ready. তো আপনারা কি রেডি আছেন? আমাদের তাকে কিন্তু আমরা ইনভাইট করতে যাচ্ছি। আমি কিন্তু রেডি, আপনারা কি রেডি আছেন? Yes. All right, so ladies and gentlemen, we jam our hands together for none other than our Phoenix ambassador, Ambassador Felix as Good. তো এখন আমাদের Yes. For how international good health and wealth. For how international passion and dream. Passion, dreams, passion. For how Bangladesh, are you ready? We in Nigeria, we are ready. We are happy. Jayo, Jayo, Jayo. I am excited. I am delighted to be here to present even unto you this our wonderful, powerful, excellent machine called Blood Circulatory Machine. I want to first of all আজকে আমি খুব এক্সাইটেড আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি এবং আমি এই মেশিনটা নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো সবাই আমরা মনোযোগ আমরা এনজয় করব আশা করছি। Thank you. I want to take you on practicals. Having had the theory session, I believe you understood the theory session very well. How this machine works, the makeup of this machine, especially these 28 powerful stones that our company took time to go and get this stone. It's unlike other machine you can see in the market. This is a special one. This is very, very exclusive to Fohow, and our management, as you know, produces excellent products every time, every day, even if it's our medicine or our devices. So I want to introduce you to this machine one by one. Please follow me as we go along. তো আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা বিসিএম সম্পর্কে যে তথ্যগুলো পেয়েছেন আপনারা এগুলো খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছেন। আমাদের মিস সিলভা আপনাদেরকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। এখানে আমাদের মেশিনটার মেইন আকর্ষণ হচ্ছে যে আপনারা স্টোনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই স্টোনগুলাই কিন্তু মূলত আমাদের মেইন আকর্ষণ। এই মেশিনটার এই স্টোনগুলার মানে কার্যকারিতা তার এত বেশি প্রবল, যেটা আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন এবং আমি আবারও আপনাদেরকে এটার বিষয়ে আরো কিছু তথ্য দিতে যাচ্ছি। ওকে, Before I go on, I must reiterate the fact or repeat the fact that this machine has do's and don'ts. It's not something that somebody can just plug into the power source and climb on it. There are cautions and precautions you have to take before you start using this machine. তো এটা ব্যবহার করে আপনারা কিভাবে সুবিধা পেতে পারেন এবং এটা কোন কোন সময় ব্যবহার করবেন, কোন কোন সময় ব্যবহার করবেন, এই সব বিষয়গুলো কিন্তু অলরেডি আপনাদেরকে জানানো হয়েছে। You can see this machine is designed that you can use it without on your own. Having plugged it to the source of light,
but there is a handheld remote that controls. It has two or three control measures here. When you might have plugged in the machine for the first time here, if you plug it here, there is a side switch here. You can see it. If you plug it, assuming it's in the light, after we go to the light now, then the machine has a steady speed. It does have a steady speed. It's not ready for use unless you now operate it from here. So this handheld remote has three functions. As you can see, it has three functions. Before you use this machine, it has a timer. And this timer is 5 minutes, 10 minutes, a maximum of 15 minutes. তো আপনারা আমাদের এই মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু এটা এমনিতেই ইউজ করা যাবে না, এটা কিন্তু একটা রিমোট কন্ট্রোল রয়েছে, এটা কিন্তু একটা ইলেকট্রিসিটির কানেকশন রয়েছে। এই জিনিসগুলা কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। আমরা যখন এটা ব্যবহার করতে যাব তখন আমাদেরকে কিন্তু ইলেকট্রিকের সাথে এটাকে জয়েন করতে হবে, এবং আমাদের যে এখানে রিমোটটা রয়েছে এখানে কিন্তু 5 মিনিটস, 10 মিনিটস এবং 15 মিনিটস, 5 মিনিট, 10 মিনিট এবং 15 মিনিটের একটা টাইমার রয়েছে। আপনারা যে যার মতো করে, আপনার যদি মনে হয় যে 5 মিনিট ইউজ করবেন তাহলে আপনি 5 মিনিট টাইম দিবেন, যদি 10 মিনিট ইউজ করতে হয় আপনি তাহলে 10 মিনিটস দিবেন, আপনি যদি 15 মিনিট ইউজ করতে হয় তাহলে আপনি 15 মিনিটের একটা টাইমার দিয়েই কিন্তু এটা স্টার্ট করতে হবে। এটার কিন্তু অপারেটিংটাও কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে এটা পারচেজ করার পাশাপাশি। ওকে Okay, I will advise everyone that is trying to use this machine for the first time to start low. In other words, you can start with 5 minutes until you have mastery of how the machine works. Then you can now go to 10 minutes and 15 minutes. তো আপনারা যেটা বললাম আমি কিন্তু বলে দিয়েছি অলরেডি যে এটা মানে 5 মিনিট অথবা 10 মিনিট বা 15 মিনিট কিভাবে আপনারা আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী বা আপনাদের যতটুকু চাহিদা ততটুকু অনুযায়ী আপনারা এটা কিন্তু চালাবেন বা এটা টাইমারটা আপনারা সেট করবেন। ওকে Okay, at this juncture, because I've not connected it, I just want to demonstrate. I just want to tell you something here. When you put this machine to 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, please, in order not to destroy this thing, maybe you put it to 10 minutes, you stay for 5 minutes, you say you want to bring it down. Don't use this clock anti-clockwise in order to put it on to off. Allow it to return to reset to it for itself. Just allow it to reset. It's only one way like this. That is from off to 5 minutes, to 10 minutes, to 15 minutes. Don't try to rewind it back. If you rewind it back, you will spoil this remote. তো এখানে আপনারা যে রিমোটটা দেখতে পাচ্ছেন, প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে আপনি 10 মিনিট সেট করে ফেলছেন, 10 মিনিটের আপনি একটা টাইমার দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে যে না আমি 5 মিনিট করব, তখন কিন্তু আপনি অবশ্যই উল্টা প্রেস করবেন না। উল্টা প্রেস করতে গেলে কিন্তু আমাদের রিমোটটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। আপনাদেরকে এটা অবশ্যই কেয়ারফুলি ইউজ করতে হবে, রিমোটটা অবশ্যই কেয়ারফুলি আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে। আপনার যদি মনে হয় যে 5 মিনিট, আপনি 5 মিনিট পরে নেমে যাবেন, এটা কিন্তু অটোমেটিক 10 মিনিট হওয়ার পরে এটা কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি এটাকে উল্টা কখনোই প্রেস করবেন না, উল্টা ঘুরাবেন না, তাহলে কিন্তু আমাদের রিমোটটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে Okay, this is the first use or the first function of this particular handheld. The second one is, if you look closely here, it has a power icon. When you put this machine on here, it will be on a steady reading. Then you can now put the first speed, which is 1. You can put it like this on 1. That is the low speed. Then the second one is the high speed. I always advise somebody to start on the low speed. When you are conversant with how the machine works and the speed of the machine, you can now increase to the second speed. তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা কালো সুইচ রয়েছে, এটা কিন্তু হাই স্পিড এবং লো স্পিড রয়েছে। এখানে আপনারা হাই স্পিড দিয়ে আবার কিন্তু লোতে দিতে যাবেন না, আপনার টাইমটা শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে ওয়েট করতে হবে। আদারওয়াইজ আপনি না করেন এটাকে অটোমেটিক আপনি এটা শেষ হওয়ার জন্য সময় দিতে হবে। ওকে Okay. Then the third function is when maybe you put it on 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, the clock will be going down
it has been systematically programmed to be going down. When it comes to off, this machine will stop. No matter that this thing is, that the switch here is on, but this one can control the on and off of the machine. That is when the clock turns to off, it will off automatically. That's the third function. তো আপনারা যখন টাইমারটা সেট করবেন তখন যখন আপনার ইচ্ছে করবে না যে অত টাইম পর্যন্ত আপনি করবেন না, আপনি আরো কম সময় করবেন, কাইন্ডলি আপনি নিজেই নেমে যাবেন। এটা কিন্তু অটোমেটিক অফ হবে। এটাকে আপনি জোর করে উল্টা ঘুরিয়ে এটা কিন্তু প্রেস করতে যাবেন না বা অফ করতে যাবেন না, তখন কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং এটা ভালো মতো কাজ করবে না। তো আমরা এটা যখন ইউজ করব তখন অবশ্যই আমাদেরকে কেয়ারফুলি এটাকে ইউজ করতে হবে। ওকে, With this now, I want to tell us something about this machine. The speed of this machine turns, you can hear our therapist during the theory section telling us that this machine, the speed, total speed of this machine is in a spiral form. It goes spiral like this. So the speed of this machine is about 7,500 tons per minute, RPM. তো মিস সিলভা tell me, as it goes through in that circular form like this, tell me which blood clot can withstand the speed of this machine. No, that is why it is called blood circulatory machine. তো ইতিমধ্যে আপনারা মিস সিলভা থেকে দেখেছেন যে আমাদের এই মেশিনটা কিভাবে কাজ করে এবং এটা কি দিয়ে বানানো হয়েছে। এখানে আপনারা যে স্পাইরাল যেভাবে ঘোরাচ্ছে, ঘূর্ণায়মান যে গতি রয়েছে, এটার গতিটা হচ্ছে ৭৫০০। এই ৭৫০০ গতিতেই কিন্তু আপনাদেরকে স্পাইরাল ভাবে কিন্তু আমাদের ব্লাডটাকে কিন্তু সেভাবে সার্কুলেট করে আমাদের পা থেকে কিন্তু মাথা পর্যন্ত এটা কিন্তু আমাদের ব্লাডটাকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। তো এই স্পাইরাল গতিতে কিন্তু আমাদের মেশিনটা আমাদের ব্লাডটাকে সার্কুলেট করে আমাদের ফুল বডিতে, আমাদের অর্গানগুলোতে কিন্তু আমাদের ব্লাডটাকে পৌঁছাতে সাহায্য করে এবং যার কারণে এটা হচ্ছে ব্লাড ক্লক মেশিন বলে আমি বলে থাকি, যে ব্লাডকে ক্লক হয়ে থাকে, ওই ব্লাডটা কিন্তু খুব স্পাইরাল গতিতে, খুব দ্রুত গতিতে কিন্তু সেটা কিন্তু সার্কুলেট করতে সক্ষম হয়। ওকে, as we are all aware and we heard from our therapist, you use barefoot. Don't put anything on your foot. You use your barefoot because this your barefoot, this your sole, the sole of your leg have to come here. And we know that every organ in our body from head to toe is represented in under our sole here. So that is the distance. So when you put your full leg here as you are massaging, it is the speed, the voltage speed will go on going through the arteries and veins that convert the blood, and our meridians where the chi pass through, that is the life force pass through. So this machine, as you place the sole of your leg here, and the machine will be working, is from the sole of your feet, turning everything through the arteries and veins. In order, that is a kind of reinvigorating the system to release our body system, to release our body metabolism, to open everything. So because all the organs of our body are represented here, it affects every organ. It touches every organ, even from the cells to the organ, to the tissues, to the muscles, to the bone, everything in your body. This machine can affect it. তো আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন মিস সিলভা কিন্তু আমাদেরকে দেখিয়েছেন পায়ের পাতাটা দিয়ে আমরা কিভাবে শুধু পায়ের পাতাটা রাখলেই কিন্তু আমরা ফুল বডিতে কিন্তু আমাদের ব্লাড সার্কুলেশনটা পেয়ে যাচ্ছি। স্পাইরাল গতিতে কিন্তু পা থেকে আস্তে আস্তে ঘূর্ণায়মান ভাবে কিন্তু এটা আমাদের মাথা পর্যন্ত ব্লাডটাকে সার্কুলেট করে এবং আমাদের যে এনার্জি লেভেল আছে এটাকে কিন্তু অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ব্লাডের যে কোনো ধরনের ক্লক থাকলে, ব্লাডের যে কোনো ধরনের সার্কুলেশনে বাধা থাকলে সেগুলো কিন্তু খুব দ্রুত আমাদেরকে কিন্তু রিকভার করে। তো আমরা যেটা বললাম যে ৭৫০০ গতিতে কিন্তু সেটা স্পাইরাল হয় এবং সে
পায়ের তালুটাকে মেসেজের মাধ্যমে আমাদের ম্যাগনেটিক যে স্টোন রয়েছে সেই ম্যাগনেটিক স্টোন গুলোর সাহায্যে কিন্তু আমাদের বডিতে খুব দ্রুত ব্লাডটাকে সার্কুলেট করে দেয় এবং আমাদের মেটাবলিজমটাকে একদমই উন্নত করে দেয় এবং আমাদের ব্লাডের যে কোনো ধরনের প্রবলেম, ব্লাড বাসেলে যে কোনো ধরনের প্রবলেম থাকলে সেটা খুব ইজিলি কিন্তু কিওর করতে পারে। ওকে, the same thing applies to our hands. You know, all the organs of our body, it represents here on our soul, is here on our hand. So that is why during the practical section, you will see that we used our soul and even our hand. পায়ের পাতার মধ্যে কিন্তু আমাদের হাতের তালুটাও কিন্তু খুবই উপকারী, খুবই আমাদের একটা বডির একটা পার্টস। এই হাতটা দিয়ে আমরা কিভাবে বিসিএমটা থেকে, হাতের মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের বিসিএমটা থেকে একটা হেল্প পেতে পারি, আজকে আমরা আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো। Okay, thank you. As we all had during the theory section, there are preconditions you will meet before you use this machine. You must drink water very well. তো আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে এটা ইউজ করার আগে কিন্তু আমাদের কিছু কন্ডিশন শর্ত রয়েছে। প্রথমত হচ্ছে যে এটা ইউজ করার আগে আপনি 300 অথবা 500 ml পানি খেতে হবে। খালি পেটে অবশ্যই বিসিএম করা যাবে না। The essence of drinking water is to help this machine to move the blood so fast in order to touch every organ of our body. তো আমরা যদি এই পানিটা পান করি, এই পানিটা খাই বিসিএম করার আগে, তাহলে ব্লাডটা খুব দ্রুত এবং খুব ইজিলি আমাদের বডিতে স্পাইরাল গতিতে আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পৌঁছতে খুব ইজি হবে, সহজ হবে। ওকে, Yes, another thing I want to say here before you start using the machine, check the environment. Make sure that it's well lit. Don't operate this machine in a dark place. It must be, but there are fan. You must not put fan directly to you. The reason for that is this: you may catch cold after using it. The reason for that is this, because as you are using this machine, it is opening the pores of your body. As the speed of this machine is going on, massaging you, the pores of your body is opening, and you don't need a direct fan to be blowing onto you. And don't use it between 12 and 1, because that time the weather is so touchy. You use it between sunrise to, especially the best time is about 9 or 10 in the morning or in the evening. But in the afternoon, because there is the weather, as I said before, it will attract dust and other things as you are using this machine. So you have to use it indoor, not even outdoor. Thank you. আপনারা যখন এই মেশিনটা ইউজ করবেন, এটা হয় সকালের দিকে একদম, নাহলে সন্ধ্যার দিকে। এটা দুপুরবেলা অবশ্যই ইউজ করবেন না, কারণ হচ্ছে একটা ওয়েদারের সাথে কিন্তু আমাদের মেশিনটার একটা কানেকশন রয়েছে। যেহেতু এখানে প্রাকৃতিক ভাবে স্টোন গুলো এখানে কিন্তু রাখা হয়েছে, এগুলো কিন্তু একদমই প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি। সেই জন্য আপনারা হয় সকালে নাহলে বিকেলে, সকাল এবং বিকেলে দুইটা সময় হচ্ছে যে এই মেশিনটা ইউজ করার জন্য খুবই উপকারী, খুবই কার্যকরী সময়। এবং আপনারা এই মেশিনটা ইউজ করার 1 ঘন্টা পরে ভাত খাবেন অথবা 1 ঘন্টা পরে আপনারা গোসল করবেন। এটা ইউজ করার পরে অবশ্যই আপনাকে 1 ঘন্টা রেস্ট নিতে হবে এবং ইউজ করার সময় মেশিনটা একটা জায়গায় রাখতে হবে যেখানে খোলা জায়গা, যেখানে স্পেস থাকবে। কোনো কনজাস্টেড জায়গায় আপনারা মেশিনটা রাখবেন না এবং কোনো কনজাস্টেড জায়গায় আপনারা বিসিএমটাতে মেসেজ করতে উঠবেন না। একটা ফ্রি জায়গা লাগবে এবং টাইমটা হবে সকাল অথবা বিকেল, এবং অবশ্যই খালি পেটে এবং পানি খেতে হবে করার আগে, কারণ পানি খাওয়ার মাধ্যমে পানি খাওয়ার পরে ব্লাডটা খুব ইজিলি স্পাইরাল গতিতে কিন্তু আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পৌঁছতে পানিটা কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করবে। এবং করার পরে অবশ্যই 1 ঘন্টা আপনাদেরকে রেস্ট নিতে হবে, কোনো খাওয়া যাবে না এবং গোসল করা থেকে আপনাদেরকে অ্যাভয়েড থাকতে হবে। ওকে, Thank you. You know our company, they produces excellent products. Because water is of essence. I have said it before, it's in the theory that we must drink enough water to help this. It's not just any other water or anyhow water you see. I don't know if Bangladesh has been able to get this. This is our water magnetizer, another powerful machine.
So how we do it here, this is complementary to this, and this is complementary to this. So the water you will drink, you will use this water magnetizer. It's a device that breaks down the molecule, of that water you want to use into a smaller bonding between oxygen and hydrogen, in order to enable that water you will drink before you enter this machine, before you start using this machine, to enter through your cells and organs so easily. Very, very important. This is the machine. I don't know if Bangladesh has gotten it. If not, tell your manager to tell head of headquarters to introduce this machine, because they go hand in hand, and together they complement each other in to make sure of our overall wellness of every human being. Thank you. তো আপনারা মিস্টার ফেলিক্সের হাতে যে ওয়াটার পিউরিফায়ার্স ডিভাইসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু অলরেডি আমাদের বাংলাদেশ অফিসে চলে এসেছে, হয়তো 1-2 দিনের মধ্যে কিন্তু আমরা এটা পাবো। তো উনি যেটা বললো যে আমাদের বিসিএম করার আগে যে 300 ml অথবা 500 ml যে পানিটা উনি খেতে বলেছেন, উনি বলছিলেন যে আমাদের যদি ওয়াটার পিউরিফায়ার্স ডিভাইস যেটা রয়েছে সেই ওয়াটারটা যদি আমরা খাই, পিউরিফাইং ডিভাইসের মাধ্যমে ওয়াটারটা যদি পিউরিফাই করে আমরা খাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে যাবে। এটা পিউরিফাইং, এটার একটা পানিটার কিন্তু পিউরিফায়ার পানি হয়ে যাবে, যেটা খুব সহজে আমাদের কোষে পৌঁছাতে পারে। সাধারণ মিনারেল ওয়াটার কিন্তু খুব সহজে আমাদের কোষে পৌঁছাতে পারে না। আমাদের এই পিউরিফাইং ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা যদি পানিটাকে পিউরিফাই করে নিই বিসিএম করার আগে, সেই পানিটা যদি আমরা পান করি, সেটা কিন্তু আমাদের বডিতে খুব ইজিলি আমাদের কোষগুলাকে উজ্জীবিত করবে এবং খুব দ্রুত আমাদের কোষে পৌঁছে যাবে। যার কারণে আমরা তারপর যদি বিসিএমটা নিই, তাহলে কিন্তু ব্লাডটা খুব দ্রুত সার্কুলেট হয়ে আমাদের ফুল বডিতে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। ওকে, I know everybody is looking forward to the practical section, but before we go there, you have heard there are people that are prohibited not to use this machine, no matter what. We have had it. A pregnant woman must not use this machine unless if you want to abort that pregnancy. Another one is this: if you are having still or pacemaker, anything that is a foreign body in your body, don't use this machine, or you use it with caution. Then another one is this: if you are menstruating as a woman, please don't use it. If you have any blood issue, that is some amenorrhea, or something blood diseases, don't use it. If you have an invasive surgery, maybe 6 months, don't use this machine, please, until 1 year. Thank you. তো আপনারা এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যাদের হচ্ছে বডিতে মেটালিক জিনিস রয়েছে, অনেকে আছে হার্টে রিং থাকে, অনেকে আছে হার্টে স্ক্রু থাকে, এরা কিন্তু অবশ্যই এই মেশিনটা ইউজ করা থেকে বিরত থাকবেন। এবং যাদের কিন্তু ব্লিডিং এর সমস্যা আছে, অনেকের কিন্তু ব্লিডিং এর সমস্যা আছে, ওরা কিন্তু এই বিসিএমটা ইউজ করা থেকে বিরত থাকবেন। এবং যাদের স্কিন ডিজিজ রয়েছে এবং যাদের হচ্ছে হার্টের সমস্যা রয়েছে, কিডনি ফেলিউর রয়েছে, ওরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের এই বিসিএমটা ইউজ করা থেকে বিরত থাকবেন। ওকে, When we call it carton or box of this particular machine, you will see a manual. On getting this machine in your home, don't just take it for granted. You must go through this manual. All these things we are saying, those to use, how to use, are well spelled out here in English, and maybe Bangladesh version, they will write it in Bangladesh, but our own, because we are English speaking, they use our own in English. They do our own in English.
ওকে ওকে। তো আপনারা এই বিসিএমটার সাথে কিন্তু একটা ক্যাটালগ পেয়ে যাবেন। এই ক্যাটালগের মধ্যে কিন্তু সব ধরনের ডিরেকশন দেওয়া আছে, কিভাবে আপনারা বিসিএমটা ইউজ করবেন এবং কারা ইউজ করবেন কারা ইউজ করবে না, কিভাবে এটা অপারেট করবেন। আমি আমি মনে আমি আমার মনে হয় যে বাংলাদেশেও কিন্তু বিসিএম যখন পারচেজ করা হয় তখন কিন্তু এই ধরনের একটা ক্যাটালগ আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়। তো আপনারা যখনই এটা ইউজ করতে যাবেন তখন অপারেটিং সিস্টেমটা আপনারা কিন্তু খুব ভালো করে রপ্ত করে নেবেন, যাতে এটা যাতে নষ্ট না হয়, এটা যাতে আপনারা খুব সুন্দর করে ইউজ করতে পারেন, সেই বিষয়টার জন্যই কিন্তু এই ক্যাটালগটা দেওয়া হয়। আপনারা যারা এটা পারচেজ করবেন তারা এটা সাথে পাবেন এবং এটা ক্যাটালগটা ফলো করেই কিন্তু আপনারা এটা অপারেট করবেন। ওকে। At this session, I want to invite every one of you to follow me to the practical section. We have about 7 procedures. That is 7 procedures. This machine is not just about blood circulatory. You can use this machine to handle various ailments. In other words, you can use this machine to treat 1 or 2 or 3 or 4 ailments. You can see it today. এটা শুধু ব্লাড সার্কুলেশনই মেশিন না, এটা কিন্তু আপনার হ্যান্ডে এক ধরনের রগের একটা সমস্যা হয়, রগ ফুলে যায়, এটাতেও কিন্তু আপনারা এটা দেখতে পাবেন। আমি একটু পরে ইনভাইট করব, এটা অনেক ধরনের কাজ করে যেটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাবো। ওকে। It wise to produce this machine in order to empower us economically. It's not just for you to keep it in the house. You can invite people in your house or take it along to people's house or even in your office. People will visit your office. They will do blood circulatory massage, general body massage in your office, and you collect money. So it is for our well-being and equally a money-making machine. তো এই মেশিনটা ব্যবহার করে আপনি যে শুধু হেলথের সুবিধা পাবেন তা না, এটা আপনি বাসায় রাখতে পারেন বা অফিসে রাখতে পারেন, আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই নিয়ে যাবেন, কারণ এটা কিন্তু আপনাকে ইকোনমিক্যালিও কিন্তু আপনাকে এটা স্বয়ং সম্পূর্ণ করবে। ওকে। Okay, how do you take care of this machine? I want to cover all these before we go into the practical section. When you finish, there is the tendency that small dust particles may accumulate here. Then you use a dry towel. Make sure you just clean it immediately after usage. Then you cover it with a kind of cloth or nylon. As you see it packed, you cover it in order to not allow dust particles to settle inside, especially here, because from here, dust can enter into this machine and be accumulating, and before you know it, it may affect the performance of this machine. তো আপনারা যখন এই মেশিনটা ইউজ করবেন, আপনারা অবশ্যই মেশিনটা ইউজ করার পরে আপনি ভালো মতো আপনি মেশিনটাকে একদমই ক্লিন করে নেবেন এবং ক্লিন করার পরে এটা কোন একটা জিনিস দিয়ে কভার করবেন যাতে এখানের ভিতরে কোনো ধরনের ধুলা ময়লা কিছুই যাতে ঢুকতে না পারে। যদি এখানে ধুলা ময়লা ঢুকে এটা কিন্তু মেশিনের কার্যক্ষমতাটা কমে যাবে এবং যে মেশিনের ভিতরে যে পার্টস গুলো রয়েছে এগুলা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে। Most importantly, don't immerse this machine in water. Don't wash it. Don't immerse this machine in water. Anytime you immerse it in water, you are calling for the death of this machine. তো এটাতে আপনারা অবশ্যই শিওর করবেন, মেক শিওর করবেন যাতে এখানে কোনোভাবে পানি না লাগে, এখানে কোনোভাবে পানি টাচ করা যাবে না। এখানে আপনারা শুকনা কোনো কাপড় দিয়ে অথবা টিস্যু দিয়ে আপনারা এটাকে ক্লিন করে নেবেন এবং ক্লিন করার পরে ইউজ করার পরে ক্লিন করে এটাকে কিছু একটা দিয়ে কভার করে রাখবেন যাতে বাইরের ধুলা ময়লা এটাতে পড়তে না পারে। ওকে। Please make sure you use the correct currents of electricity for this machine. If you are using generator, don't use the smallest one. Don't use the small one because it may not give it enough power and thereby clean the cells or the motor. That motor that works inside. We may not be seeing it, but it's inside here. So use the correct current for this machine to work optimally. তো আপনারা এই মেশিনটা ইউজ করার বিষয়ে থাকতে হবে, ইলেকট্রিসিটির মেক শিওর করতে হবে এবং এটা
ওই যেটা বললাম যে মোটরটাকে আপনারা উল্টাপাল্টা ঘুরাবেন না, আপনারা রিমোট কন্ট্রোলটাকে ঠিকমতো শিখবেন। এবং কারণ হচ্ছে যে এটা আপনার হেলথের পাশাপাশি এটা কিন্তু আপনাকে ওয়েলথ দিবে, এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার বিজনেসটাকে সম্প্রসারণ করবেন। সো এটাকে টেক কেয়ার করতে হবে এবং এটাকে কিভাবে চালানো যায়, কিভাবে অপারেট করতে হয়, এই জিনিসটাও কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে কেয়ারফুলি এটা শিখতে হবে। ওকে, as we are about to go and set this machine up now, I want to show you how to carry this machine. Don't just drag it. Don't drag it. And don't carry it like this. You understand? Don't carry it like this because you have power. No. This is the best way to carry this machine. You put your hand on both sides and lift it up. Then you carry it. Then make sure that the surface, the floor, must be level. Because if it's not level, it's like this, the machine will not work very well. So it must be level, like this. This place is level, well timed. Then you place the machine there. তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা মেশিনটা কিন্তু টানাটানি করবেন না যে জায়গায় আছে। আপনার যদি মনে হয় যে এখান থেকে অন্য জায়গায় এটা সেট করবেন, তখন আপনি কিন্তু টানাটানি করবেন না। দুই পাশ দিয়ে দুইটা হাত দিলে কিন্তু আপনি নিচের দিকে কিন্তু এটা ধরতে পারবেন। দুইটা হাত দিয়ে খুব স্মুথলি ধরে কিন্তু এটা ফ্লোরে রাখবেন, কোনোভাবে শক্তভাবে রাখা যাবে না এবং এটাকে কিন্তু এক হাত দিয়েও আলগানো যাবে না। দুই হাত দিয়ে খুব স্মুথলি ধরে কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করতে হবে। Okay. I want to connect it to the main power source now. Our light here is very, very perfect and okay. So I connect. Then by this switch on the side here, you can put it on. If you put it on, the machine will start working. Please, many people have this issue here. This is a one way. If you connect it and put the switch on, the machine will start working. You understand? Automatically. So don't panic. Don't say, if you press this one, it will not change anything. So until I'm coming. So the machine is now vibrating. I put the timer here, just a little bit for it to count down to off. It will off the machine automatically. তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উনি কিভাবে কানেকশনটা দিয়েছেন। প্রথমে ইলেকট্রিকের কানেকশনটা দিবেন, এরপরে আপনারা রিমোট পাশে যে সুইচটা আছে ওইটা অন করবেন, এরপরে রিমোটে যে সুইচ আছে ওইটা অন করার পরে আপনারা টাইমারটা সেট করবেন, এরপরে আপনি দাঁড়িয়ে এটাকে স্টার্ট করতে হবে। ওকে, Yes. Now that I've activated the machine, I will off it here. Then, you see, please focus here again. You see, by the panel here, this off and on switch here is off. I stop the machine. Then the operation has been transferred here now. It has been transferred here now. Then as long as this thing is, the clock is reading, watch, the machine is not vibrating. And I will not put it on or off here again. Then I will now put it on here. It will start vibrating, see? So it has been transferred to here. The power switch here is now activated. You see, it stopped. And as it stopped, this timer it has not reached off. So I will not, because I'm in a haste to off it, I will allow it to time out, as I said earlier. তো আপনারা বিসিএম এর পাশে যে সুইচটা আছে এটা দিলে কিন্তু ভাইব্রেশনটা হবে না। আপনারা রিমোটের যে সুইচটা আছে কালো সুইচ, ওইটা দিলে কিন্তু ভাইব্রেশন হবে। এখানে হচ্ছে যে আপনি যদি টাইমারটা বেশি দেন, আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি অতটুকু সময় পর্যন্ত আপনি বিসিএমটা করবেন না, তখন কিন্তু জোর করে এটাকে আপনি উল্টা ঘুরাবেন না। ওটা কিন্তু অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে। 10 মিনিটস পরে ওটা কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার যদি ইচ্ছে না হয়, আপনি 5 মিনিট পরে নেমে যাবেন বিসিএম থেকে, ওটা কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, ভাইব্রেশনটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, So in a couple of seconds now, you hear a click showing that it's now timed off. As I said earlier, please don't just return it.
If you are done with it, but the time is this thing is not timed off, just keep it, let it time off. Don't try to turn it off by yourself. You will spoil this device. তো আপনারা অবশ্যই জোর করে বন্ধ করবেন না, ওকে নিজে নিজে বন্ধ হওয়ার জন্য সময় দিবেন। আপনার যদি ইচ্ছে না করে আপনি নেমে যাবেন, কিন্তু রিমোটটাতে অবশ্যই কোনো ধরনের উল্টাপাল্টা প্রেস করবেন না, তাহলে কিন্তু আমাদের মেশিনটা ঠিকমতো কাজ করবে না, খুব দ্রুত কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে, Okay, so we are now good to go, but before we start, is there any question? So far so good? So good. Okay, maybe you can drop in the message. Okay, I think. Okay, how it's clean. I've said it earlier. You can use a handkerchief to clean the surface of this machine, the inside here. After use, you clean it. Don't use water. Don't use detergent. Because as you are using water and detergent, you may not know when the water will go inside here and go to the motor and spoil it. So use a dry cloth, make sure, or even a brush to remove all the dust here, clean. Yes, brush is better because of these small fingers. Yeah. তো এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন হয়তো বাংলাদেশ থেকে, যে এটা কিভাবে ক্লিন করতে হবে। এখানে হচ্ছে যে আপনি অবশ্যই পানি কোনোভাবেই টাচ করা যাবে না, পানি, ডিটারজেন্ট পাউডার বা ওয়াশিং পাউডার কিছুই দেওয়া যাবে না। আপনি একটা শুকনো কাপড় দিয়ে আপনি যদি ডেইলি এটাকে পরিষ্কার করেন তাহলে এটা কিন্তু পরিষ্কার থাকবে। এত বেশি ময়লা না যে এটা আপনি পানি দিয়ে ধুতে হবে। এটা যখন পানি দিয়ে আপনি ওয়াশ করবেন, এটা কিন্তু মোটরটাকে আমাদের ভিতরে যে মোটরটা রয়েছে এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। আপনারা শিওর করবেন যে ক্লিন শুকনা কোনো কাপড় দিয়ে এটা ক্লিন করে কোনো কিছু দিয়ে কভার করে রাখবেন। কভার করে রাখলে এটা কিন্তু ময়লা আর পড়বে না। তো আপনাকে এটা ধুতেও হবে না, এটা নিয়ে কোনো আর টেনশন করার বিষয় না। এটা মেক শিওর করতে হবে যে অবশ্যই পানি জাতীয় বা ওয়াশিং পাউডার বা ডিটারজেন্ট পাউডার এইসব জিনিস থেকে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে। আপনারা শুকনা কোনো কিছু দিয়ে মুছে বিসিএম করার পরে বিসিএমটা ক্লিন করে আপনি কোনো কিছু দিয়ে কভার করে রাখবেন, তাহলেই হবে। ওকে, Okay, thank you, Mr. Manik. Let's go. Please pay attention. As I said before, we have 7 procedures. In other words, 7 steps. But the first 3, as you watch me demonstrate it here, the first 3 is a must for before you continue on the 4th, the 5th, the 6th, the 7th. The first 3, anytime I've been using this machine, but anytime I want to use it, I must follow the first 3 serial 1, 2, 3, as you see me demonstrate now. তো আপনি এটা ব্যবহার করার সময় অবশ্যই আপনাকে ডিরেকশন গুলা ফলো করতে হবে, এবং এটা যে মানে এটা দিয়ে আপনি কি উপকারটা পেয়েছেন এই জিনিসটা আপনাকে জানতে হবে। এরপরে কিন্তু এটা আপনি ডেমনস্ট্রেশন গুলা দেখবেন, ডেমনস্ট্রেশন গুলা কেমন হয়েছে, এটা এই বিষয়গুলো জানার পরে আপনার যে আত্মবিশ্বাস হবে সেটা নিয়েই কিন্তু আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। ওকে, For the essence of demonstration, I don't know whether we'll be using 5 minutes. I hope it will not take our time. Or let me put it on 3 minutes. Just 3 minutes for demonstration. But you are advised to be using 5 minutes, 10 minutes, or maximum of 15 minutes, according to this device, according to the handheld remote. তো আপনি এটা ডেমনস্ট্রেশন করার সময় এটা একসাথে 15 মিনিট দিবেন না, হয়তো 5 মিনিট দিতে পারেন অথবা 10 মিনিট দিতে পারেন। এইভাবে আস্তে আস্তে কিন্তু এটা টাইমটা আপনি আস্তে আস্তে বাড়াবেন। Okay, let's go. The first one and the most important one, remember, the first 3, you must not jump it. You must not omit it. The first 3. You must follow the first 3 as you see me doing now. I have a shear here. You adjust the shear so that you place half your sole, the sole of your feet, half. You see, I place it on the half. The second one, I placed it, and I make sure that my 2 distance
is close to this particular protruding surface area of this machine. You see, it's on half foot. We call this one oxygen supplement. Oxygen supplement to the brain. It will take oxygen, make sure that there is enough oxygen to my brain in order to avoid accidents. তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে আমার পাটাকে সমানভাবে রেখেছি, পুরো পাটা কিন্তু আমি দিই নাই, হাফ আমার পা গুলো আমি পায়ের তালুটা কিন্তু আমি রেখেছি, এবং এই হাফটার মাধ্যমে কিন্তু আমার পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত কিন্তু আমার অক্সিজেনটা কিন্তু সাপ্লাই হবে। Okay, you see direct, place your foot like this. Then because we have agreed to be using 2 minutes, I now put, first of all, please set the time. Remember, don't be in a hurry to put this machine on. Set the time first. You can see it. The timer has started working. Then I will put the step 1. Wash. The machine is vibrating now. It has started. I am on step 1. That is speed 1. Yeah. তো আপনারা মেশিনটা চালু করার সময় অবশ্যই তাড়াহুড়া করবেন না। এটা প্রথমে আপনি টাইমারটা দিবেন, আমি 2 মিনিটস এখানে সেট করতেছি। এরপরে আপনারা যে রিমোটের পাশে যে একটা সুইচ রয়েছে কালো, ওইটা 1 দিবেন। 1টা প্রেস করলে কিন্তু এখানে ভাইব্রেশনটা আসবে। প্রথমে আপনাদেরকে সুইচ দেওয়া যাবে না, প্রথমে আপনাদেরকে টাইমটা সেট আপ করতে হবে, এরপরে আপনারা সুইচটা দিবেন, দেন এটা ভাইব্রেট হবে। You can see the timer going down. You don't need to have the timer. It has been programmed. It's now going down until it comes to off. This system will stop. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অটোমেটিক কিন্তু কমতেছে, এটা নিচের দিকে নামতেছে। 2 মিনিটস হয়ে গেলে কিন্তু এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। তো এটা নিয়ে জোরাজুরি করতে হবে না, এটা অটোমেটিক কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে টাইম শেষ হয়ে গেলে। Okay, any question as we allow the 2 minutes to elapse? This is called oxygen supplement to the brain in order to avoid any fatality, any accident. Because this is why some people fell and die in the bedroom. When you rush to your bedroom, please make sure if you are bathing in cold water, make sure you start from your leg in order to send signal to the brain. Because if you just pour water to the brain or to the head immediately, the reaction may be very severe. The person may fall there. So this is exactly the same procedure. This machine is trying to send oxygen, in other words, to supplement oxygen to the brain, so that the brain will be able to reach that something is happening to the whole body. তো আমি এই যে সিস্টেমে বিসিএম এর উপর বসেছি, এটা হচ্ছে যে মূলত আমাদেরকে পায়ের পাতাটাকে ভাইব্রেশন করে আমাদের যে অক্সিজেনটা রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের মাথা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আমরা যদি হুট করে দেখা যাচ্ছে যে মাথার উপর কিছু ঢেলে দিয়ে, এটা কিন্তু আমার বডিতে এক ধরনের একটা জাকলিং হয়ে যায় বা আমরা একটু ভয় পেয়ে যাই। এখানে আস্তে 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 ও কিন্তু আমার পুরো বডিটাকে জানান দিয়ে 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 কিন্তু অক্সিজেনটা আমাদের মাথায় যাবে। এই সিস্টেমে যদি আপনি বিসিএমটা করেন তাহলে আপনার খুব দ্রুত আপনার মস্তিষ্কে কিন্তু অক্সিজেনটা পৌঁছে যাবে। This thing goes off, I may change to speed 2. The machine will be very, very fast, vibrating very, very fast. I am on speed 2 now. You can even hear the noise, the vibration noise. Good, good, good. Yes, yes, yes. I just want you to see when the timer goes off, the machine will stop. You heard it? The timer is off now, and the machine stopped by itself. Okay, this is about oxygen supplement. Let us go to the second one. Remember, the first 3 is a must. The second one, you will now place your full sole. Make sure your sole touches
And this groove here, you know, our soul has a groove. It has a groove. And the same way, you must make it to come close to this protruding part. This machine is well designed. এটা আসলে শুধু বিসিএম মেশিন নয়, এটা কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লিমেন্ট। আমরা কিন্তু এটা মানে এটা হচ্ছে যে আমাদের বডিতে অক্সিজেনটা খুব দ্রুত ব্লাডটাকে সার্কুলেট করে, ব্লাডটাকে স্টিমুলেট করে, ব্লাডের মধ্যে খুব দ্রুত অক্সিজেনটাকে সাপ্লাই করে এবং ব্লাডটা খুব দ্রুত আমাদের কোষে পৌঁছে, আমাদের প্রত্যেকটা অর্গানে কিন্তু আমাদের ব্লাডটা খুব দ্রুত পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। এজন্য এটাকে কিন্তু বিসিএমও এটা আবার এটা কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লিমেন্টও আপনারা বলতে পারেন। Okay, this second procedure is called adaptation. Most especially for somebody that has not used this machine for the first time. If you place your leg, you are now training your body to know how this machine works. That is why it's called adaptation. You want to adapt to how this machine works. And we now put, as we agreed, just 2 minutes. Then I will choose step 1. এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিন্তু আমার ফুল পায়ের পাতাটা কিন্তু আমি মেশিনের উপর রেখেছি। আর এর আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে অক্সিজেন সাপ্লাই করা ব্রেইনে। আর এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে অ্যাডাপ্টেশন, আপনার বডির সাথে অ্যাডজাস্ট করা। অ্যাডাপ্টেশন মানে আপনার বডি মেশিনটাকে প্রথমে হাফ দিয়েছি, হাফ দিয়ে আমরা একটু অভ্যস্ত করেছি, এখন ফুলটা দিয়ে আমি আমার বডিটাকে এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি এবং এটা হচ্ছে ফুল বডিতেই কিন্তু অ্যাডজাস্ট হবে এবং আপনার বডিটা আস্তে আস্তে এই ভাইব্রেশনটা নিতে অভ্যস্ত হবে। এবং এখানেও আমি 2 মিনিটস টাইম সেট করেছি। Type in your question at every stage of the demonstration of the practicals. While we wait for the 2 minutes to elapse. So my body system is adapting to how this machine works. I may now change the speed again to step 2 or speed 2. উনি আস্তে আস্তে ওনার স্পিডটাকে বাড়িয়েছেন। একটু আগে কিন্তু কম ছিল, উনি এখন স্পিডটা কিন্তু আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। So my body is adapted to how this machine works so that the rest of the 5 procedures, it will not be strange to my body again because I've known how this machine works or how the voltage force, the spiral force, my body is now adapting to it. That is why the second stage is called adaptation. আস্তে আস্তে আমার বডিটার যে ভাইব্রেশনটা আছে এটা কিন্তু পায়ের পাতার সাহায্যে আমি আরো ভাইব্রেশনের যে স্পিড সেটা কিন্তু বাড়িয়ে দিয়েছি। এটা কিন্তু ফুল বডিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং আমার বডি আস্তে আস্তে কিন্তু এই ভাইব্রেশনটা নিচ্ছে এবং আমাকে রিল্যাক্স করতেছে। So, you see, it has turned off. So, the third one and the most important one of all these procedures is to stand, the standing position. You see, when you stand, you make sure the sole of your feet is well placed on the whole bottom, as you can see. Then, I must bring here to align this curve, to align to this. Now, at this juncture, I want to advise, if you have an elderly person or somebody that cannot stand on his own, it's either you bring a chair, that is if you don't want to hold the person, if you don't want to assist the person, you can bring a chair for the person, maybe the one with a high back, to hold. You understand? Or you will support the person. You will support this person. Like this.
so that the person will not fall, especially the person that is experiencing this machine for the first time. So having done that, because I can stand on it, I am strong. Thank you. I don't need support. Now, I will set it. Let us use 1 minute for our time. You know, we are in the afternoon, but you are in the evening now. So please, we will use 1 minute. Remember, always remember, don't put this machine on. Then you ask the person to climb. It is very, very wrong procedure. The person must stand or sit or lie down, whichever one, before. Another one is to, you now time it. Then before you start with the low speed. তো এখন আমি আপনাদেরকে যে পজিশনটা দেখাবো, এতক্ষণ তো আমি বসে দেখিয়েছি, এখন হচ্ছে দাঁড়ানোতে। আপনারা দাঁড়িয়ে বিসিএম করার সময় মেক শিওর করতে হবে যেখানে পায়ের ছাপ রয়েছে ওই দুইটা জায়গাতে যাতে আপনাদের পাটা ঠিকমতো সেট আপ হয়। এবং প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে দাঁড়ানোটা অসুবিধা হয়, আপনারা একটা চেয়ারের সাহায্য নিতে পারেন অথবা কোনো মানুষ বা পার্সনের সাহায্য নিয়ে কিন্তু আপনি প্রাথমিকভাবে এটা প্র্যাকটিস করতে পারেন। এবং অবশ্যই আপনি অন করার আগে টাইমারটা সেট করবেন, এরপরে আপনি অন করবেন। এটা অবশ্যই মেক শিওর করতে হবে, কারণ না হলে কিন্তু আমাদের মেশিনটা খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি এটা ভালো ফলাফল কিন্তু পাবেন না। Okay, so remember the goddess force, the spiral force. This is the best position, standing posture. As you stand, the machine will be working. It goes from your soul with that spiral force to all the parts of your body. You can even bend small, not your leg, you can even bend your leg small to be getting full effect. That is assuming you are on 5 or 10 minutes, you will have time. At times I will do like this. Wash your toes. I will touch my toe. In order to allow my leg to stretch very well, I can touch my toe. Gradually, I can get up. I can do like this while the machine is working. I like doing it on a high speed. You see? You can make any movement so that this is the best posture, so that the machine can touch all over your body. I can turn my neck like this. Then like this. I can bend like this as the machine is working. You will be getting the feeling. Nobody will tell you. And at this junction, if you are using 5 minutes or 10 minutes, no matter how, no matter what happens, you will start perspiring. You will start perspiring. You will see heat to show that the machine is working all over your body. That's all. তো আপনারা বসার যে পজিশনটা রয়েছে, আমি মনে করি যে সবচেয়ে বেস্ট পজিশন হচ্ছে এভাবে দাঁড়িয়ে বিসিএমটা করা। কারণ যখন আপনি দাঁড়িয়ে বিসিএমটা করবেন, আপনার বডি পায়ের পাতা থেকে কিন্তু স্পাইরাল গতিতে কিন্তু এটা মাথা পর্যন্ত আপনার ব্লাডটাকে সার্কুলেট করবে এবং আপনার অক্সিজেনটা খুব দ্রুত আপনার ব্লাডে পৌঁছে দিয়ে ব্লাডটাকে খুব স্মুথলি আপনার প্রত্যেকটা অর্গানে পৌঁছে দিবে। এবং আপনি যে কোনো পজিশন, এখানে আপনি বাঁকা হতে পারবেন, কোনো অসুবিধা না, আপনি যে কোনো অ্যাক্টিভিটিস এখানে দাঁড়ায় করতে পারবেন এবং এটাই আমি মনে করি যে বেস্ট পজিশন বিসিএম করার জন্য। ওকে, Thank you. Please, I must say it again before I step down to introduce us to the number 4 procedure. Please and please make sure that before you climb this machine, you go through compulsory procedure 1, procedure 2, procedure 3. Don't jump it. That is oxygen supplement to the brain, adaptation, and the standing posture, as I'm standing now. তো এখানে বিসিএমটা ইউজ করার ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বেশি জোর দিব 3টা বিষয়ে। প্রথমে হচ্ছে যে আপনি ব্রেইনে অক্সিজেনটা সাপ্লাই করার যে সিস্টেমটা দেখিয়েছি ওটা করবেন। তারপরে আপনাদেরকে আমি অ্যাডাপ্টেশনের যে বিসিএম অ্যাডাপ্টেশন পজিশনটা কোনটা সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এখন হচ্ছে স্ট্যান্ডিং পজিশন, এটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো আপনারা অবশ্যই বিসিএম করার সময় এই 3টা রুলস ফলো করবেন এবং ধারাবাহিকভাবে এইভাবে বিসিএমটা করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনারা অবশ্যই খুব মিরাকল একটা রেজাল্ট পাবেন। Okay, from number 4 to number 7, we take us into the treatment aspect of this using this machine.
But if you don't want to treat anything, you do number 1, number 2, number 3, maybe full time, 15 minutes, you are good to go. For fitness, yes. Okay. Let's go to number 4 now. That is procedure number 4, sitting down position. It has 2 ways. It has A and B. Okay, come closer. I will sit down on this machine. You see this protrusion here. Make sure your anus, I hope you understand what I mean by anus, is directly perpendicular to this particular place, just like my anus, just like here. Make sure you position your anus here. This is called anus retraction, and it takes care of constipation and the pie, the anus that is coming out, that has protruded outside, or even the internal hemorrhoid that has not pushed your anus outside. When you are doing this one, align your anus to that protrusion and allow the machine to work. It will retract that your anus back. Or if it has not come out, it will make it to be very strong and firm, that nothing, constipation or hard stool will not push your anus down. তো আপনারা এখন যে পজিশনটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি যেভাবে বসছি আপনারা সেভাবে বসছেন, এবং আপনারা বসাটা কিভাবে আমি বসেছি এটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে লাইভ দেখিয়েছি। হ্যাঁ, উনি যেভাবে দেখাচ্ছেন এভাবে বসবেন। এটা মাঝামাঝি থাকবে। হ্যাঁ, এভাবে বসে আপনারা এই পজিশনটাতে যখন করবেন, আপনার স্পাইরাল গতিতে কিন্তু আপনার এনার্জিটা বুস্টিং করবে, এবং আপনার পেটের যে কোনো ধরনের সমস্যা বা ওবেসিটি, অনেক সময় পেট ফুলে থাকা, অনেক ধরনের রোগ রয়েছে যেগুলা আপনারা খুব দ্রুত কিওর করতে পারবেন এই পজিশনে যদি আপনারা বিসিএমটা করেন। ওকে, before you start the machine, look at my leg. You open your legs. When you open your legs like this one will face each other. Then you place your hand like this, as if you are in a yoga style. Yoga style. আপনারা বসে পায়ের পাতা দুইটাকে কিন্তু একটার সাথে একটা লাগাবেন, এবং হাতটা কিন্তু উপরের দিকে, উনি যে পজিশনে বসে আছেন সেই পজিশনটাই কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন বসে যখন আপনারা বিসিএমটা করবেন। ওকে, Having done that, you can now choose the time. Because we are demonstrating, I can put on 2 minutes. Then I will start the machine with the low speed, step 1. আপনাদেরকে অবশ্যই মেক শিওর করতে হবে আপনারা টাইমটা আগে সেট করবেন, তারপরে আপনারা মেশিনের বুস্টটা দিবেন, স্পিডটা দিবেন। Okay, you can understand the wisdom here. As my anus is aligned to that protrusion and the machine is on, it will go through my anus to the intestine, to the large intestine, small intestine, up to my stomach, and even to my esophagus and to my head. You will feel it. Especially when you put it on. এই পজিশনে যখন আপনি বিসিএমটা করবেন, আপনার ইন্টেস্টাইন থেকে শুরু করে আপনার স্টোমাক থেকে শুরু করে এটা আপনার ব্রেন পর্যন্ত অক্সিজেনটাকে সাপ্লাই দিবে, এবং আপনার যে কোনো ধরনের ব্লাড বাসেলে যদি ক্ষতিগ্রস্ত থাকে, বাধা হয় বা কোনো ধরনের অব্লিগেশন থাকে, এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব দ্রুতই কিন্তু কিউর করে ফেলবে। ওর স্পাইরাল গতিতে কিন্তু সে অক্সিজেনটা সাপ্লাই দিবে। ওকে, remember you have taken water maybe 20 minutes before you start this exercise. The water is still in the stomach, and as this machine is working, it will go through with the force, turning everything. That is why it takes care of constipation. Immediately you finish this thing, and the machine will turn everything inside your stomach out. Even that has to will come out. You will go to toilet. তো অনেকের হয় কি পেট ফুলে থাকে, গ্যাসের প্রবলেম হয়, বা বাথরুম ক্লিয়ার না, অনেক ধরনের কনস্টিপেশন আছে। এই যারা এই ধরনের যারা রয়েছেন, যাদের পেটে সমস্যা রয়েছে, হজমে সমস্যা রয়েছে, তারা কিন্তু খুব দ্রুত এখান থেকে রিকভার করতে পারবেন, এবং আপনি বিসিএমটা করার পরেই মনে হবে যে আপনার বাথরুম আসছে, বা আপনার মনে হবে যে মানে পেটের মধ্যে কিরকম একটা এক্সট্রা জিনিস রয়েছে যেটা এখনই আমাকে ফেলে দিতে হবে, এই ধরনের একটা ফিলিংস আপনার তৈরি হবে
এই ভাইব্রেশনটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার যে বর্জ্য পদার্থটা রয়েছে, যেটা আপনাকে ব্যাড ফিলিং দিচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু আপনার বডি টক্সিনটা কিন্তু আপনার বডি থেকে খুব দ্রুতই বের হয়ে যাবে। ওকে, I'm feeling it. It's coming through my stomach, even to my chest, up to my mouth, up to my brain. It's gingering everything as I'm feeling it. But lest I forget, the water you will take must be warm water, not hot water. Warm water that you can swallow. At least maybe 300 to 500 cc of water. Yeah, I think. তো আপনারা আরেকটা বিষয় আমি ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে যে আপনারা পানিটা অবশ্যই একটু গরম, কুসুম গরম পানি খাবেন। বিসিএম করার আগে যে পানিটা আপনারা খাবেন সেটা অবশ্যই কুসুম গরম হবে। ওকে, Okay. If I stop, that is 4A, the first one under 4 by sitting down. Another one is very, very important. You know, between our anus to our genital, there is a little gap there. Please explain to them. Between our anus, now we have done anus retraction. The next one, that is the B part. Between our anus and our genital, both man and woman, there is a gap. Now, when you sit down, you go back so that this particular protrusion will be on that gap, not on your genital, but you move your anus away backward in order to get that place. This one will give you energy. If you are a man, it will give you energy. If you are a woman, don't be surprised that after using this one, your libido may increase immediately. And it helps to take care of our prostate. তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, You still do like this. And it affects all your reproductive organ, both man and woman. Now, okay, sorry. তো একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা আমার বসার স্টাইলটা অবশ্যই আপনারা ফলো করবেন, যে আমি কিভাবে বসেছি। এটা কিন্তু একদম সামনে আসা যাবে না, একটু পিছনে হয়ে আপনার মিডলে, আপনার দুই পায়ের জোড়াটা যেখানে রাখছে ওই জায়গাটা একটু পিছনে দিয়ে বসতে হবে, একদমই সামনে আসা যাবে না। এবং আমি আমার পাটাকে, পায়ের ফিট গুলাকে আমি কিভাবে জোড়া লাগিয়ে বসে আছি সেই জিনিসটা অবশ্যই আপনারা খেয়াল করবেন। কারণ আপনি যদি ওই আমার এই পজিশনটা যদি আপনি ফলো না করেন, তাহলে কিন্তু আপনি আপনার কাম্য রেজাল্টটা পাবেন না। যে কারণে আপনি বিসিএমটা করবেন বসে, সে রেজাল্টটা কিন্তু আপনি পাবেন না। কারণ আপনার পজিশনটা ঠিক থাকতে হবে। আপনি এই পজিশনে বসলেই কিন্তু আমি যে যে কিওরনেস এর কথা বলেছি এগুলো কিন্তু আপনি খুব দ্রুতই পাবেন। ওকে, I will start the machine now. But please, when the machine is on, for you to get a good effect, you will lean toward, incline yourself 15 degrees, just like this. Both on the first sitting position, that is 4A, and this one. আপনি যখন বসবেন 3 ডিগ্রি করে একটু কুজো হবেন, এটাতে আপনার ভালো রেজাল্ট পাবেন। I always like the second speech so that I will get the full effect. It will ginger everywhere. আপনি যদি এভাবে 3 ডিগ্রি একটু ঝুঁকে বসেন তাহলে কিন্তু আপনি ফুল একটা ইফেক্টস পাবেন, যে এবং খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন।
stopped. Then at this junction, I want to advise everybody, because especially the first timer, when you stand on it or you sit down on it, after experiencing the machine, this place will be issuing you. You may wonder, what is this machine doing? Did they put pepper on my leg or even on my buttocks? The reason you'll be scratching, the reason is that the pores on that area, the skin pores on that area is open. Is open. So the machine has opened your pores, the pores of your body. And that is why for the first time you will start scratching. তো যখন অনেকে আছে যে প্রথমবার বিসিএমটা করে তখন কিন্তু অনেক চুলকায় মনে হয় যে মানে চুলকাচ্ছে এই টাইপের মনে হয়, তো এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কিছু নেই। প্রথমবার কিন্তু এটা সবারই হয়ে থাকে। Okay, are we good to go? Okay, let us go on the next stage. The next stage is a treatment of joints, joint pain, arthritis, and rheumatism. In as much as the standing posture has taken care of it, but because you want to treat it, that is, you want it to have more effect, then look at what you will do. You put the machine, let me put on 2 minutes, I will do. Remember, the machine is not on now. You set the timer, put one of your leg, just watch me. This side is very, very straight, while this one, I'll put my full soul on it. Then I will put the machine on. তো এখন যে পজিশনটা আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যাদের জয়েন্ট পেন রয়েছে, হাঁটু ব্যথা রয়েছে তাদের জন্য। আপনারা একটা পা যখন দিবেন, ওটা তো আমি কিভাবে দিবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। অপর পাটা কিন্তু একদম স্ট্রেট থাকবে, ওটা বাঁকা থাকবে না, যেটা মাটিতে থাকবে। আর যেটা মেশিনের উপর থাকবে সেটা একটু বাঁকিয়ে দিবেন, এবং প্রথমে আপনারা টাইমারটা সেট করবেন, তারপরে মেশিনটা অন করবেন। So 20 seconds, you may change. 2 মিনিট পরে কিন্তু 20 seconds you change. দিবেন। এই পজিশনটা হচ্ছে জয়েন্ট। This takes care of joints and the muscles here. That is for arthritis, joint pain, and rheumatism. যাদের আর্থ্রাইটিস রয়েছে, জয়েন্ট পেন রয়েছে, মাংসপেশি একদম খিচ দিয়ে ধরে রাখে, তাদের জন্য হচ্ছে এই পজিশনটা। 20 সেকেন্ড পর পর আপনারা পাটাকে চেঞ্জ করবেন, একটা পা 20 সেকেন্ড, এরপর আরেকটা পা 20 সেকেন্ড, এভাবে করে এক্সচেঞ্জ করে করে দিবেন। Please remember, cancer patients
cannot go on this machine. And the diabetic patients, when the diabetic patient is going on this machine, please use a little cotton to place here, especially if you want to put his hand or leg here, to avoid cut. Because you know diabetic patients, if they have cut or any wound, infection may through there affect the person. Now, okay, let's go to the next stage now. At this junction, I want to go to the stage of treatment of waist pain, side. That is the last. It's the last, but I will bring it forward. Hello, am I being heard? Hello. So this, I want to fast forward this stage now. That is for the hand. Before you do the hand, it's either you sit down on the floor, because if you sit down on this chair, advice I used to sit, the chair is higher, you can sit down on your sofa. I will call you back. I'm on a big training. I will call you back. So some people may like this. So we kneel down. In order to get the full effect, I prefer kneeling down like this. Remember, as I said earlier, every organ in our body is represented here. Every organ in our body is represented here, just like our soul, the soul of our feet. So right now, before you go on like this, remember, if you do your, see, you must align it here. Because you know, our skeleton, our vertebrae, our backbone vertebrae is represented here and here, so that all the parts of your body will benefit. Then you may remove the ring. Let me remove my ring. তো আপনারা দেখেছেন যে দিয়ে উনি যেভাবে দেখাচ্ছেন, আমাদের পুরো বডির অর্গানগুলোর কানেকশন কিন্তু আমাদের দুইটা হাতের তালুতে। আপনারা যদি হাত দিয়ে যদি বিসিএমটা করেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকটা অর্গানে কিন্তু অক্সিজেনটা খুব সুন্দর করে সাপ্লাই হবে এবং ব্লাডটা খুব সুন্দর করে সার্কুলেট হবে, যেটা উনি দেখাচ্ছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে। Okay, I will advise you, in order not to cut yourself, because the very first time I use this machine, I have a kind of something like bruises here. So it is advisable to use a small cotton handkerchief. Place it on here before you place your hands. তো আপনি হাত রাখার আগে চাইলে একটা পাতলা কাপড় আপনি ওখানে রাখতে পারেন, কাপড়ের উপরে আপনি হাতগুলা দিতে পারেন, ওই যেটা উনি দেখাচ্ছেন। Then you put the machine on 2 minutes as usual, and you use the first step to start the machine. Then you put your hand back. Make sure this your finger, the big finger, is aligned to this groove here. Then you place your hand. As you place your hand, you lean forward in order for your hand, as if to say you are adding pressure to the machine, so that you get the full effect. But it will vibrate. You are strengthen all the muscles here, and remember our meridians and channel are represented here, connected to all our part of our body. So it is a kind of massaging everywhere to make sure that blood flows everywhere.
I normally like the second one, so I can put it on the second speed. তো আপনারা উনি যে পজিশনে বসেছেন আপনারা সেই পজিশনে বসে যখন আপনারা বিসিএমটা করবেন আপনারা একটু প্রেসার দিবেন, হাত দিয়ে একটু প্রেসার দিতে হবে। প্রেসার না দিলে কিন্তু আমরা আমাদের মেরিডিয়ান লাইনগুলোতে কিন্তু অক্সিজেনটা সাপ্লাই হবে না। দুই হাতের মধ্যে কিন্তু মেরিডিয়ান লাইন রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে অক্সিজেনটা খুব দ্রুত আমাদের হাত থেকে ফুল বডি এবং মাথা পর্যন্ত সার্কুলেট হবে। ব্লাডটা সার্কুলেট হবে, ব্লাডের মাধ্যমে অক্সিজেনটা আমাদের ফুল বডিতে সার্কুলেট হবে। এবং আপনারা হাত দুইটা রাখার সময় পজিশনটা খেয়াল করবেন কোন পজিশনে আমি রেখেছি, এবং হাত দুটো একটু প্রেস করবেন, একটু চেপে ধরবেন, হালকা ভাবে না, একটু জোরে করে চেপে ধরে আপনারা এই পজিশনটাতে বসবেন। ওকে, Hope they are flowing together. Any questions so far so good? Are we ready? Are you ready? yes, we are ready. Okay. এটা চার্জ চলে গেছে, মোবাইলে চার্জ চলে গেছে। The effect on my hand is so much. Yeah. এটা বন্ধ চলে গেছে, রেড অ্যালার্ট, অন্ধকার হয়ে গেছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। Question, please. Before we go to the short, the last page. Okay, no question. Now, I want to introduce to you how to treat your waist pain, backache, and to reduce the tummy fat. My tummy is bigger than this before, but you can see as I'm using this machine, I'm slimming down. This machine can burn the fats that are in this tummy, and they help to ginger my stomach area, intestine, and all this, everything that is here, especially the fats, FAT. তো এখন আমি আপনাদেরকে যে পজিশনটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে আমাদের কোমরের ব্যথা এবং আমাদের যাদের ব্লোটিং বেলি রয়েছে, মানে ফুলা ফুলা পেটের যে ফুলা ভাব রয়েছে, সেটা থেকে কিভাবে আপনারা পরিত্রাণ পাবেন। এবং কোমরের যে ব্যথা রয়েছে, আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষেরই কিন্তু একটা বয়সে গিয়ে কোমরের ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এই ব্যথা থেকে আপনারা কিভাবে উপশম পাবেন সেই বিষয়টাই কিন্তু আমি আপনাদেরকে এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো, যে এই বিসিএমটা ইউজ করার মাধ্যমে আপনারা কিভাবে এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা এবং এই ধরনের রোগগুলো থেকে আপনারা মুক্তি পেতে পারেন, সেই পজিশনটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ওকে, You can see if I want to treat my waist pain sideways, I may not be able to lie on this machine comfortably. If I lie like this, I may not stay long. So that is why we have an improvised bed in order to make it very comfortable for me. This is a detachable bed. If you want to treat waist pain, side pain, and the body and the stomach, this is so that you'll be able to lie down comfortably on this machine. This is one end of the bed. Place it here. Remember, the machine will be at the center. Then you bring the other end and put it here. Now, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কভার গুলাকে খুব সুন্দর কিভাবে এখানে মানে কভার গুলার উপরেই আমরা বিভিন্ন পজিশনে বসে এই বিসিএমটা করব আমাদের কোমর ব্যথা এবং ব্লোটিং বেলির জন্য, যে পেট ফেপে থাকা বা ফুলে থাকা এইগুলোর জন্য কিভাবে কোন পজিশনে করতে হবে আমি এই কুশন গুলা ব্যবহার করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। So the carpenter can do it for you, making this bed to be at a level with this machine. Now, remember the machine must be at the machine must be at the center. This is a foam, or don't look.
about 2 inches. About 2 inches width. About 2 inches width. Because the আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2 বেড আমি you are kind of reducing the effect of the machine. So 2 inches width is very important. Then you now place it here. Now I'm good to go. তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটা ব্যাডের মতো করে কিন্তু এটা তৈরি করেছি। এখানে ভিতরে কিন্তু বিসিএম মেশিনটা রয়েছে। আমি দুই পাশে 2টা কুশন দিয়ে উপরে একটা 2 ইঞ্চির একটা বেড দিয়ে আমি এটা একটা বিছানার মতো করেছি। এখানে কিন্তু আমি বিভিন্ন পজিশনে আমাদের কোমর ব্যথা এবং ব্লোটিং ভ্যালির জন্য কিভাবে আপনি বিসিএমটা করবেন, ইউজ করবেন সেটাই কিন্তু উনি এখন আমাদেরকে দেখাবেন। Since the commercial stuff, and if you do this bed, a lot of people may be using it. You can now use a disposable bed sheet, so that when one patient finish using it, you dispose it, another person can be able to use it, and you place another disposable bed sheet on it. তো আপনারা এভাবে সুন্দর করে একটা চাদর দিবেন, চাদরটা দিয়ে খুব সুন্দর করে একটা বিছানা রেডি করবেন যাতে আপনাদের জন্য কমফোর্ট হয়। বিছানাটা বিভিন্ন পজিশনে করার জন্য যাতে কমফোর্ট হয় সেই জন্য আপনারা খুব সুন্দর করে একটা বেড তৈরি করবেন বিছানাটা ভিতরে রেখে। Okay, remember the machine is at the center here. Now I can comfortably lie down, but make sure the place you want to massage, like my stomach now, must be aligned to the machine. The essence of this bed is for me to lie down comfortably on it. আমি কি বলবো? Then you can put the machine on by first of all setting the time. Then you start with the small speed, step 1. You see the machine is on. So my stomach is not well aligned. I can shift to that machine in order to get it. তো আপনাদেরকে মেক শিওর হবে My যখন stomach is on the machine now. My stomach is on the machine. আপনারা যখন বেডটাতে শুবেন তখন আপনাদেরকে মেক শিওর করতে হবে আপনাদের স্টোমাকটা, আপনাদের পেটটা বিসিএম এর উপর পড়ছে কিনা এই জিনিসটা আপনাদেরকে মেক শিওর করতে হবে, আদারওয়াইজ এটা কিন্তু কাজ করবে না। So this is a way of burning down the fat. Those of us that have big belly, it will burn it down as you use this machine every time. I normally like the second step, the speed 1. You relax, be in a relaxed mood while the machine is doing its work. While it's doing its work, I can spread my hand like this or like this. Because of our time, I can use this switch here. I'll put it at level to stop the machine. It has stopped while the timing is still on. Then, if I want to treat side, I can lie by my side like this, do my hand like this as a pillow. Then
Remember, I am lying on the machine by my side, so I can switch it on. তো আপনি প্যাটের BCM এর যে এক্সারসাইজ এটা করার পরে আপনি যখন কাত হয়ে শুবেন আপনাকে মেক শিওর করতে হবে আপনার কোমরটা যাতে BCM এর উপর থাকে সেটা অবশ্যই আপনাকে মেক শিওর করতে হবে, শুলে কিন্তু হবে না। আপনার যে জায়গায় সমস্যা কোমরে ব্যথার জন্য আপনি যে BCM-টা করতেছেন কোমরটা যাতে BCM এর উপর থাকে সেই জিনিসটা আপনাকে মেক শিওর করতে হবে। Having finished this side, I will come to this side again. If I want to massage this side, then I put the machine on, put it on, put it on. The same posture again. Remember, the machine must be on where you want to massage. This is the machine here. So I'm massaging my waistline on my left side. I've done the right side. Remember, we are demonstrating 5-10 minutes as long as you have time. Then I will use this switch to stop again in order to go to the next step. Then the next step may be back. তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যেভাবে উনি যে পজিশনে শুয়ে আছেন এগুলো হচ্ছে যে কোমর ব্যথার জন্য এখন যেভাবে আপনারা BCM-টা ইউজ করবেন সেটাই কিন্তু উনি আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল করে এখানে দেখাচ্ছেন। আপনারা প্রথমে কুশন নিবেন, কুশনের উপরে একটা 2 ইঞ্চির একটা বেড দিবেন এবং বেডের উপরে একটা হালকা পাতলা কাপড় দিয়ে আপনারা আপনাদের কোমরটাকে মেশিনের উপর রেখে আপনারা BCM-টা করবেন, তাহলে আপনারা খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন। Okay. If you are having any part of your body is paining you, you can equally use this machine on this bed. You can place it here, set the time, and put the machine on. You can come down like this at your back. Anyhow, as long as you are using this bed, you can massage all your body, back and front. The pregnant woman, please don't try it. Thank you. তো যারা যারা গর্ভবতী মহিলা রয়েছেন অবশ্যই আপনারা অ্যাভয়েড করবেন এবং যাদের কাঁধে ব্যথা রয়েছে তারা কাঁধটাকে BCM এর উপর দিয়ে শুয়ে যেভাবে আমি দেখিয়েছি সেভাবে আপনারা BCM-টা করবেন, তাহলে আপনারা খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন। ওকে, So you can see we have come to the end of this 7 steps demonstration. Having used this one, you can dispose it. Then you cover it. You arrange your bed back, you can see. That's it. That's our powerful machine. Even now, I want to tell you, having done all these steps, 1 minute or 2 minutes, I am feeling light. Because the whole of my body has been massaged and I'm feeling light now. I feel like running, I feel like flying. That is the effect of the positive effect of this machine. It shows that all my system,
my meridians, my channels, my arteries and veins, everything is working synchronously with each other. The blood is flowing, the power is flowing, that is the shield. Everything is okay now. So I am good to go. তো আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে দেখিয়েছি আপনারা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা কোন উপকারের জন্য কিভাবে আপনারা বিসিএমটা ইউজ করবেন এবং কিভাবে ইউজ করলে আপনারা খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন সেই বিষয়টাই আমরা এতক্ষণ আপনাদের সাথে সামনে শো করেছি। ওকে, Good. Yes. I charge all of you in Bangladesh. Go out there, use this machine, tell as many people as in Bangladesh to buy this machine. And let me tell you, our management is so wise because my body system, my body metabolism has been gingered, has been opened, has been disorganized a bit now. So for it to come back, that is why they put the promo. If you buy this machine, they give you one oral repeat. If I'm correct, there is an oral repeat as one of the products. So it will help you. Any person that finish using this machine, recommend one oral repeat. The person will buy it so that the person will take it a bottle immediately after using this machine. You will take a bottle, then it will bring back, normalize the body system. It will bring it back. And please, don't be in a haste to rush out. Immediately after experiencing this machine, don't rush out. Just stay one place, cool down. Don't put the fan on. You may be perspiring, but don't put the fan on to avoid catching cold because your body is open. Allow your body 15 to 20 minutes to come down after taking the oral liquid. Then you will see the effect. From the theory, you can see if you do this thing at night, you will sleep like a baby. Because when you lie down on your bed, you will sleep. Because all your body system has been gingered, disorganized, and regulated back with that oral liquid. So I urge you, I wish you all the best. Go all out, use this machine and our other devices. Then go out and make success. Go out and make money. Go out and announce Fohow to the people of Bangladesh. I wish you Jayo. Meet you on the top. In the next 1 year, I believe that most of you will join us as an ambassador. And we will come there to celebrate you. Thank you. তো আসলে আমি হেডকোয়ার্টারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করার জন্য, এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট বানানোর জন্য, যার কারণে আমি নিজে ফিট এবং আমি অনেক মানুষকে ফিট হওয়ার জন্য হেল্প করতে পেরেছি। কারণ এই মেশিনটা আপনার পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে সুস্থতা দিবে। এবং যারা ওরাল লিকুইড খান, আমি সাজেস্ট করব এটা বিসিএমটা করার কিছুক্ষণ আগে আপনি যখন ওরাল লিকুইডটা খাবেন, আপনি বিসিএমটা করবেন, যখন আপনি রাতে ঘুমাতে যাবেন আপনার বাচ্চাদের মতো আপনার ঘুম আসবে, যেটা বেবি স্লিপ বলে, যে বাচ্চারা ঘুমাইলে, অনেক বাচ্চারা কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমায়, সাউন্ড স্লিপ, চিল্লাইলে ওঠে না, আপনার এত সুন্দর একটা ঘুম হবে। এবং আপনার লাইফে এমন অনেক ডিজিজ থাকবে যেগুলা কোনোদিন আসবে না যদি আপনি কন্টিনিউয়াস এই বিসিএমটা ইউজ করেন। কারণ এই বিসিএমটা ইউজ করে আমি আমার নিজের শরীরটাকে ফিট করেছি এবং আমি অনেক মানুষকে হেল্প করেছি। তো আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হেডকোয়ার্টারকে এই ধরনের একটা প্রোগ্রামে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং আমাকে ট্রেনিং করার জন্য, আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আমি আসলেই ধন্যবাদ জানাই হেডকোয়ার্টারকে, মিস্টার মাইক জিয়ানকে, মিস এলিন হাউকে এবং যারা এখানে রয়েছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং বাংলাদেশের সকল লিডার এবং ডিস্ট্রিবিউটর যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে, আপনাদের সাথে জুমে অ্যাটেন্ড করতে পেরে আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করতেছি এবং আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। জায়ো ফহুয়ে ইন্টারন্যাশনাল, জায়ো ফহুয়ে বাংলাদেশ, ফহুয়ে আফ্রিকা। So ধন্যবাদ। At this juncture, I want to appreciate the management of Fohow Group in Nigeria, our able and dynamic manager, Madam Lenzin, and our dynamic and prolific professor, who is in charge of training and dedication in the whole of Africa.
is doing a good job. I want to appreciate the management of Fohow in Bangladesh. Then most especially our able and another strong and dynamic and wise and fast-thinking leader, Mr. Magjan, for facilitating this thing to happen today. I really owe you a lot of thanks. Thank you for picking on me to say that I am the person that will want to show you how to use this machine. I am so happy. I am so glad. Jayo, Jayo, Jayo. I wish you all the best. Thank you. Thank you so much, sir. তো পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের ফহুয়ে আফ্রিকার ম্যানেজারকে এবং হেডকোয়ার্টারের মিস্টার মাইক জিয়াংকে, মিস এলিন হোকে, তাদের সাপোর্টের কারণে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমি শেষ করতে পেরেছি এবং আমি আপনাদেরকে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আপনাদেরকে ডিরেকশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি ফহুয়ে আফ্রিকা এবং ফহুয়ে বাংলাদেশের এই যৌথ প্রযোজনায় যে জুম মিটিংটা আপনারা অ্যারেঞ্জ করেছেন এবং আমাকে ইনভাইট করেছেন সেজন্য আমি আবারও হেডকোয়ার্টারকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি এবং সবাই ভালো থাকবেন। ফহুয়ে ইন্টারন্যাশনাল, ফহুয়ে আফ্রিকা, ফহুয়ে বাংলাদেশ, জায়ো জায়ো জায়ো। থ্যাংক ইউ। Yeah, thank you so much to our super amazing Phoenix Ambassador Felix, for that powerful demonstration of our wonderful BCM machine. Wow, that is so amazing. Let's give him another round of applause. Ladies and gentlemen, today we have another special guest for you. Wow, what a special guest. Today we have in the house the first Phoenix ambassadors, couple ambassadors. We have heard from Ambassador Felix. We are now going to be hearing a special sharing from Ambassador Uchenna. Thank you. তো আরেকটা খুব এক্সাইটিং নিউজ, আমরা তো অলরেডি ফিনিক্স অ্যাম্বাসাডর ফেলিক্স এর কথা শুনেছি এবং ওনার ডেমনস্ট্রেশন গুলো দেখেছি মিস্টার ফেলিক্স এর। তো এখন আমাদের আরেকটা ফিনিক্স অ্যাম্বাসাডর রয়েছেন যিনি আমাদের কাছে এসেছেন, মিস জি। তো আমরা ওনার থেকে ওনার বিজনেসের যে ধারণা, ওনার বিজনেস পরিকল্পনা, উনি কিভাবে এত দূর এসেছেন সেটা সম্পর্কে আমরা ওনার থেকে জানবো। সো ওয়েলকাম আওয়ার জুম মিটিং, মিস জেন। Good afternoon, everyone. Good afternoon, Nigeria. I am Phoenix Ambassador Uchenna from Nigeria. I am so excited, very well, especially with this machine, this blood circulatory machine. We have so many testimonies of people that have used it together alongside with the water device. তো আমি সবাইকে শুভ বিকাল। আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমি খুবই ভাগ্যবান মনে করছি। আমি হচ্ছি ফিনিক্স অ্যাম্বাসাডর ফ্রম নাইজেরিয়া থেকে। তো আপনারা এই পর্যন্ত যে বিসিএম এর যে ডেমনস্ট্রেশন গুলো দেখেছেন এবং আমাদের কাছে আরো অনেক ডেমনস্ট্রেশন রয়েছে, এটা আসলেই অত্যন্ত কার্যকরী প্রোডাক্ট এবং এই প্রোডাক্টটা আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য দরকার এবং আপনার বিজনেসের জন্য এই প্রোডাক্টটা খুবই একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলে আমি মনে করি। People that have treated, people that have stroke, people that have waist pain, people that have arthritis, people that have problem of their sciatic vein, we have treated them and they are very, very okay alongside with our water device. তো আপনাদের প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু কোমর ব্যথা রয়েছে, হাঁটু ব্যথা রয়েছে, কাঁধের ফ্রোজেন শোল্ডার রয়েছে, পা ব্যথা রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের ব্যথা আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে রয়েছে। আমি মনে করি যে যাদের কাছে বিসিএমটা রয়েছে এবং যারা প্রতিনিয়ত আমাদের এই বিসিএমটা থেকে সেবা গ্রহণ করেন তাদের জন্য এই ব্যথাগুলো কোনো বিষয় না। আপনারা খুব দ্রুতই এখান থেকে কিওর নিতে পারেন এই বিসিএমটা ইউজ করার মাধ্যমে। ওকে, My agency in Nigeria is NGN 23. We have sold this machine up to 350 pieces of BCM machine. More than that, even our water device, we have sold up to 250 water device. So the people that we are treating, they are referring other people to us. I want to implore you to market this machine because this machine will give you good health and it will give you good wealth. And as you are marketing it, be using it, when your blood is circulating very well and when you are drinking water that is magnetized with this machine, you are going to be looking younger and younger. You may be 80 years and be looking like 30 years. Kudos to Fohow. তো আপনারা আমাদের এই মেশিনটা কিন্তু আমাদের একটা প্রাচীন কাল থেকে কিন্তু এই মেশিনের যে স্টোন গুলা রয়েছে এগুলা কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে আমাদের চিকিৎসা
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাশাপাশি আমাদের যে ওয়াটার পিউরিফায়ার ডিভাইস রয়েছে সেই পানিটা যদি আপনি গ্রহণ করেন এবং তারপরে যদি আপনি বিসিএমটা ইউজ করেন, আপনার যদি মনে হয় যে 30 ইয়ার্স কিন্তু আপনি 13 বছরের হয়ে যাবেন, আপনাকে দেখতে খুবই ইয়াং লাগবে এবং আপনি আপনার বডিটা মনে হবে যে একদম বাচ্চাদের বডি হয়ে গেছে। আমরা যদি প্রতিনিয়ত আমাদের এই মেশিনগুলো ইউজ করে আমাদের ওয়াটার পিউরিফায়ার ডিভাইস দিয়ে পানিটাকে পিউরিফাই করার পর আমরা যদি বিসিএমটা গ্রহণ করি, বিসিএম এর যে সেবা আছে সেটা যদি আমরা নিই, তাহলে আমরা কিন্তু বর্তমানে যে 30 বছরের থেকে কিন্তু আমরা 30 বছরের থেকে 13 বছরে চলে আসবো, 80 থেকে আমরা 30 হয়ে যাব। এই ধরনের দেখা যাচ্ছে যে এইজ গ্যাপ আমাদেরকে দেখা যাবে। আমাদের বডিতে কোনো ধরনের বয়সের ছাপ পড়বে না, আমাদের বডিতে কোনো ধরনের রিঙ্কেল আসবে না। So when you use this machine once, continue using it every day until the whole health challenges is gone. Don't use it once and stop. Once you use it, continue using it every day. Before you know it, the whole health challenges will disappear. It is a very good and powerful device that Fohow has provided for us. The speed is very, very high. Once you use it, when you step down on it, your body will be light and you are good to go. So I implore everybody to have it. It is a must-have for every home. And the water device is a must-have for every home. If you have the BCM machine, you must have water device because you must magnetize your water, drink your water before you use the machine, and you see the effect of it. It is a super powerful machine. আসলে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে যে আপনারা অবশ্যই প্রত্যেক দিন আমাদের এই বিসিএমটা গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন, কারণ এই মেশিনটা যদি আপনারা প্রতিনিয়ত ইউজ করেন এবং আমাদের ম্যাগনেটাইজ যে ওয়াটার পিউরিফায়ার ডিভাইসটা রয়েছে সেই ওয়াটারটা যদি আপনারা গ্রহণ করেন, তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে আপনাদের বডিটা কিন্তু দিন দিন অনেকখানি হালকা হয়ে যাবে এবং আপনাদের বডি থেকে অনেক ধরনের রোগ শোক কিন্তু একদম ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে, ভ্যানিশ হয়ে যাবে। আপনাদের শরীরে রোগ বলতে কিছুই থাকবে না, আপনাদের নিজেদেরকে মনে হবে যে হালকা। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের পিউরিফাইং ডিভাইস এবং আমাদের বিসিএমটা অবশ্যই আপনাদের বাসায় রাখবেন এবং প্রতিনিয়ত আপনারা এটা ইউজ করার মাধ্যমে এটার যে উপকারিতাটা আছে আপনারা সেটা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। At this junction, I want to appreciate Fohow management for providing this machine for us, for bringing this machine down to Nigeria. I want to appreciate all of them because this machine is giving us what we want and is helping us to to sell our product very, very well. The machine is in my house, so make sure that it's in your own house so that when you are using it, you'll be looking healthy, you'll be looking fresh, and the people, you use yourself to market the product. Because when people look at you, the people will see how fresh you are using. Your blood is circulating very well. The whole organs of your body are getting enough blood to function. This is a must-have for every home. Thank you, management. I appreciate each and every one of you. Are we ready to take this machine to every member of this world? We are ready. We are happy. Jayo, Jayo, Jayo. I love Fohow International. তো আসলে উনি ফোহাও ইন্টারন্যাশনালকে খুবই ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই ধরনের একটা মিরাকল প্রোডাক্ট আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। ফোহাও ফ্যামিলিতে যারা যুক্ত রয়েছেন সারা ওয়ার্ল্ড থেকে সবার পক্ষ থেকে উনি ফোহাও ইন্টারন্যাশনালকে থ্যাংক ইউ জানিয়েছেন, কারণ এরকম একটা মিরাকল প্রোডাক্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করার জন্য, যে প্রোডাক্টটার মাধ্যমে আপনি ডে বাই ডে আরো বেশি ইয়াঙ্গার থাকতে পারবেন, ডে বাই ডে আপনি আরো বেশি লুকিং গর্জিয়াস হতে পারবেন এবং আপনার এইজটা কিন্তু অনেকখানি রিডিউস করবে এই মেশিনটা ইউজ করার মাধ্যমে। তো ফোহাও ইন্টারন্যাশনালকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ফোহাও ইন্টারন্যাশনাল যায়ও যায়ও যায়ও। Thank you so much, Ambassador, for that super sharing. All right, so ladies and gentlemen, this is where we are beginning to round up this section. Just to check with you before we end, if there's it's a Q&A section right now. So is there any question you want to ask now before we close the meeting? But if there's no question, we can close the meeting. So I give us some time to ask your question if there's any question. তো এখানে আমাদের প্রফেসর যেটা বললো যে আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা তাকে করতে পারেন, কারণ আমাদের মিটিং কিন্তু শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে, আমরা একটু পরে কিন্তু ক্লোজ করব। তো আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন প্লিজ। কারো কোনো প্রশ্ন আসছে? You have a question and we'll give you the mic to ask your question. BCM
Want to ask কি লেখছে কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে Mr. ID, they ask Maybe they have one no- question. Will the same BCM be used by someone else after they have used it without separate gene throughout the body? Yeah. Okay. So we have one question there. For Ms. Sylvia, I would invite Ms. Sylvia to give us an answer to this question. Yes. Hello. Yes, you can use the BCM for someone else. You know, after using it, our ambassador have already showed us how to clean it after using it. So you can use it for anybody that doesn't have health challenge that is not supposed to use it. So everybody, I can use it. Another person will use it. So far, I'm able to use it with my own any illness that I have. But if it's somebody that is prohibited not to use, like those people we mentioned earlier, if you're having liver failure, a heart failure, or asthenia or kidney failure, you should not use. Pregnant should not use. But any other person, any other ailment can use it. It can be shared. তো এখানে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে যে একজন বিসিএম করার পরে যদি তার অ্যালার্জির সমস্যা থেকে থাকে বা কোনো ধরনের সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে অন্যজন কি বিসিএমটা ইউজ করতে পারবে কিনা এটা অবশ্যই ইউজ করতে পারবে কোনো অসুবিধা হবে না একজন ইউজ করার পরে আপনারা খুব সুন্দর করে বিসিএমটাকে ক্লিন করে ফেলবেন ক্লিন করার পরে অন্য যে কেউ এটা ইউজ করতে পারবে প্রত্যেকবার ইউজ করার পরে এটা আপনারা ক্লিন করে ফেলবেন এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যাদের জন্য নিষিদ্ধ তারা হচ্ছে যাদের কিডনি ফেলিউর রয়েছে যাদের হচ্ছে বডিতে মেটাল রয়েছে বা প্রেগনেন্ট যারা রয়েছে বা ব্লিডিং হয় যাদের হার্টে রিং পরানো আছে তারা কিন্তু অ্যাভয়েড করবেন তারা অবশ্যই বিসিএমটা ইউজ করা যাবে না আবার যাদের স্কিন ডিজিজ রয়েছে তারাও কিন্তু অ্যাভয়েড করবেন এমনিতে নরমালি হচ্ছে একজন ইউজ করার পরে আপনারা সুন্দর করে একটা কাপড় দিয়ে ক্লিন করে আপনারা আবার আরেকজন ইউজ করতে পারবেন এটাতে কোনো সমস্যা নাই কোনো জার্ম ছড়াবে না ওকে Yes, again, you can use disposable bedsheet to cover it before you use, so that after using it, you dispose it, then another person can use, okay? You can use this disposable bedsheet, cover the BCM, cover it like this, sorry. Yes. Then তো এখানে দেখাচ্ছে যে একটা ডিসপোজাল প্লাস্টিক উনি ইউজ করেছেন যদি আপনাদের মনে হয় যে একজন দাঁড়িয়েছে আরেকজন দাঁড়াতে অসুবিধা বা আপনাদের মনে যদি কোনো ধরনের সন্দেহ হয় তাহলে আপনারা একজনে এই প্লাস্টিকটার উপরে দাঁড়িয়ে বিসিএমটা করার পর আপনারা প্লাস্টিকটাই ফেলে দিবেন আবার নতুন আরেকটা প্লাস্টিক ওখানে দিয়ে আপনারা আরেকজন বিসিএম করবেন এটাও করা যায় এভাবেও আপনারা চাইলে বিসিএমটা করতে পারেন যদি আপনাদের মনে হয় যে জার্ম আসতেছে ওকে Okay, so thank you very much, Ms. Sylvia. Is that any other question before we close the Q&A section? Any other question? I think we might be able to take one more question about before. আর কি কারো প্রশ্ন আছে আর কারো কোনো কিছু জানার আছে প্লিজ আপনারা প্রশ্ন করেন স্যার আই থিংক নো মোর কোয়েশ্চেন মেবি Oh, perfect. Thank you very much, Ms. Sylvia. All right, so this is where we're going to be rounding off this wonderful, amazing section of the BCM training. Kudos to Nigeria, kudos to Bangladesh. Jayo, jayo, jayo. We are now going to have a group photo, okay? So I'm going to invite our guests to join me. Please, ambassadors, please join me on the stage. তো আসুন আমি আসলে খুব এক্সাইটেড আমরা ফোহোয় আফ্রিকা এবং ফোহোয় বাংলাদেশের যে যৌথ প্রযোজনায় যে জুম মিটিংটা আসলে সারা দিন আমরা উপভোগ করলাম সরি লাস্ট 2-3 ঘন্টা ধরে আমরা উপভোগ করলাম এটার জন্য আমি নিজেও আসলে খুব এক্সাইটেড তো আমরা এখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা সবাই মিলে একটা গ্রুপ ফটো তুলবো সবাই লাস্টে আমরা একটা ছবি তুলবো Okay, so we'll now invite Professor to join us on the stage. Okay, so everyone give a thumbs up wherever you are. Thumbs up, and would please ask that Mr. Mike please help us take a screenshot
Okay, thank you very much, everybody. Thank you so much. Thumbs up, everybody, and give us the wonderful smile. Okay, so thumbs up, everybody, with a wonderful smile. As we also plead that Mr. Mike, please help us take a screenshot of this amazing record event. Thank you. Yeah, one more. Please, one. Let me take it. Okay. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. everybody. Thank you so much. See you. Bye-bye. All the Bye-bye. best. Thank you. Thank you. Thank you.